ஜெயிக்கிறது பேராசை தான். எனக்கு நல்லது செய்யறதுல ஆசை இல்லை, பேராசை. Hey everyone, welcome back to ChaatNChat. My name is Josh. My name is Miguel. And we are watching Thani Oruvan. This is part 3. So if you haven't watched part 1 or part 2 and you want to catch up, Description below, the playlist. that's right. And if you haven't yet, please consider subscribing, sharing, and upvote the video by slapping the like button. நீ கிளம்புங்க இருந்து. எனக்கு யாரையும் பார்க்க வேணாம். எனக்கு கொஞ்சம் தனியா விடுங்க. டேய், நாங்களா உனக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக தானடா இருக்கோம். நான் இன்னைக்கு கூட ஷில்பா மீட் பண்றதுக்கு சித்தார்த்துக்கே தெரியாம அப்பாயின்ட்மென்ட் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். Oh no. என்ன? இது படிங்க. His dad, the puppet. Such a loyal puppet. நான் என்ன பண்றேன்னு எனக்கே புரியாத மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கான். உன்கிட்ட எனக்கு பிடிச்சதே ஒரு நிதானம் தான். நிதானம் இருந்தா இழந்ததை கூட அடைஞ்சிடலாம். ஆனா நிதானத்தையே இழந்துட்டா இருக்கிறது கூட போயிடும்டா. Really losing is cool. ஆனா ஒண்ணு இருக்கு. என் உயிரே போனாலும் அவனை அழிப்பேன். Yeah, he's losing himself, and he's getting blinded, and he's starting to make mistakes himself too. Right. நீ என்னமோ உயிரே போனாலும் அவனை சாவடிப்பேன்னு பெருமையா சொல்லிட்டு இருக்க. இதே அந்த சித்தார்த்த சொல்ல பாப்போம். அவன் சொல்ல மாட்டான். ஏன்னா அவனுக்கு இருக்கிற 1000 மித்ரன்ல நீ ஒரு மித்ரன் தான். And he's like, oh my God, she's my enemy too. Yeah, but at the same time, he's like, dang, I need to get me a girl like that. ஆனா நீ வாழ்ந்து அவனை சாவடிக்கணும். அதுதான் உண்மையான வீரம். Yeah. இவ்ளோ நேரம் நான் உன்கிட்ட சொன்னது உனக்கு புரிஞ்சுதா புரியலையான்னு கூட எனக்கு தெரியல. புரிஞ்சதுன்னா சரி, இல்லனா ஏதோ பண்ணு. Just chill, think about everything. நான் இன்னைக்கு கூட ஷில்பா மீட் பண்றதுக்கு சித்தார்த்துக்கே தெரியாம அப்பாயின்ட்மென்ட் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். 4 o'clock மீட் பண்றோம். If he does find it, then he can control and he wouldn't understand. I don't know, maybe a drive. எத்தனை மணிக்கு? 4 o'clock. 4 மணிக்கா? பியூட்டி பார்லர் போகணும். Uh-oh. I'll join you for lunch. What do you say? Okay, sure. I'll see you, darling. Love you, sweetheart. You're You're kill gonna her. take her out. Run, girl. அப்பாவை நான் கொலை பண்ண போறேன். ஷில்பாவையா? Love at first sight. Kill at first betrayal. He's gonna get that tattooed. பார்க்கும்போது my heart skipped a beat. And then you killed her dad and flew her away. I think I love her, அப்பா. Yeah, that is not love. கொஞ்சம் வீடு வரைக்கும் வர முடியுமா? வீட்டுக்கெல்லாம் வர முடியாது. எதுவா இருந்தாலும் ஃபோன்லயே சொல்லு. எனக்காக வந்து தான் பாரு. என்ன வாய்ஸ்ல ஒரு சேஞ்ச் தெரியுது? He's chilled now. I think because that was a glass shard, I wonder if he realized and cut him. Maybe. மித்ரன் மகிமாக்கு லவ் ப்ரப்போஸ் பண்ண அடுத்த நிமிஷமே மகிமாவையும் நான் கொல்லுவேன். வலி தெரியணும் தம்பி. அதுக்காக அப்பா உங்களோட பேசினாலே எனக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வருது. கிளாரிட்டி. Thanks for your help. He's like, what did I just do? I just got 2 people killed. I don't like this. மகிமாவோட கார் உள்ள வந்துட்டு இருக்குச்சு. He's gonna see it go off as he gets close. Oh no, he didn't know. Now he's Dang, I thought this was a setup. Dun 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 dun. It's me. I'm a bug. And if I get close to it, Dude, he better figure this out quick. yeah. புல்லட்டோட சின்ன பீஸ் ஒன்று. Small pieces stuck inside you. உங்களுக்கு பெயின் ஏதாவது இருந்ததுன்னா ஒன்றும் பண்ணிடாதீங்க. நானே வந்து பர்சனலாக பார்த்துக்கிறேன். கார்ல இருந்து இறங்குறோம். கீப் வாட்சிங். எப்போ நான் சொல்றேன். Oh no. எதுக்குடா கூப்பிட்ட? சொல்லு. சொல்லுடா. Get away from the window. பிரபாகர் சாரோட குழந்தை இல்ல, அவனுக்கு பர்த்டே வர சொல்லியிருந்தாரு. அதான் உன்னையும் கூப்பிட்டேன். Quick. ஏதோ ஆசையா பேசினீடா ஃபோன்ல. கோச்சிட்டு போனல, அதான். அப்படி சொன்னா தானே வருவேன், அதுக்கு தான். உண்மையை சொல்லு. இதுக்கு தான் கூப்பிட்டியா? வேற எதுக்கு? Guess playing with her emotions is better than her dying, so. எப்ப பார்த்தாலும் லவ்ன்ற. எங்க சுத்தினாலும் அங்கேயே வந்துரு. இப்ப சொல்றேன் கேளு. இந்த ஜென்மத்துல எனக்கு உன் மேல லவ் வராது. ஆள விடு. Hopefully she'll learn the truth and not die before it. உனவ சாவடிக்கிற மாதிரி இருக்கு. Yes! Good. That was a really good thinking. Yep. ஒரு தடவை சொன்னா உனக்கு புரியாது. முதல்ல எங்க இருந்து போ. They're so cute.
Nice. Whew. I'm glad she didn't have to live with that torment for very long. What was your day? It's been all right. A bit boring, Why so? What happened? but I have a feeling it's going to get better. Guy's a sicko, man. He is totally a sicko. நான் இன்னைக்கு கூட ஷில்பா மீட் பண்றதுக்கு சித்தார்த்துக்கே தெரியாம அப்பாயின்ட்மென்ட் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். Can he say something? இனிமே எனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஷில்பாவை பார்க்கறேன் வேற எவ்வளவு பார்க்கறேன்னு சில்லி ஏதாவது பண்ணி டிஸ்டர்ப் பண்ணாத. முதல்ல அவ அப்பாயின்ட்மென்ட்டை கேன்சல் பண்ணு. இனிமே உன் வேலையை மட்டும் பாரு. போ. Just saved a life. Yeah. But we gotta be very quiet. So all of this stuff, we gotta do it in our heads. Maybe take a shower and loud music. Yeah, throw on some metal. Wow, their own little oasis. It's very cute, romantic. Wow, that's a lot of material on that dress. Yeah, you know, a lot of times I see all this float, and I'm like going, careful, girl, the wind comes along and woof, you're gone. You're like a parasail. And we need to live near an ocean. Now you control the narrative. இல்ல நீ வர வேணாம். எனக்கு கொஞ்சம் மனசு சரியில்லை. நான் பாண்டிச்சேரி ஆஷ்ரம் போறேன். போயிட்டு வந்துட்டு உனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்றேன். GPS tricks. Oh, wow. Dude, what a hiding spot. Yeah. Okay. இத நீ பாக்கும்போது நான் உயிரோட இருப்பேனான்னு எனக்கு தெரியாதுடா. His buddy again. Vicky. மிஸ் இந்தியா ஆர்கனைசர்ஸ் கிட்ட விசாரிச்ச ரிப்போர்ட் ரேம்ப் வாக்ல ஃபைனல் ரவுண்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி தானே உங்க அப்பாவோட டெத் பத்தி சொன்னாங்க. ஆனா சித்தார்த் பிளான் பண்ணி உங்க அப்பாவை மர்டர் பண்ணது 7:45க்கு. Don't ever want to hear that. The guy you've been sleeping with has been conspiring. இது எஃப்ஐஆர் காப்பி அண்ட் போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட். இதுக்கு மேலே அவனை நம்பிட்டு இருக்காதீங்க ஷில். You need to go into witness protection, move out, move to a different country. ஜெனரிக் மெடிசன் வராது. ஏற்கனவே இந்த ஒப்பந்தங்கள் தான் தொடரும்னு அனௌன்ஸ் பண்ண போறாங்க சார். அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஃபேக்ஸ் பண்ணிருக்கேன். ஃபேக்ஸ் வந்துருச்சு. நான் பாத்துக்கறேன். People are helping out a bit. That's good. He's getting a lot of details. Oh, so she already had signed? Is that enough? Yeah. இத மாத்தி வச்சா போதும். இந்த ஒரு ஹெல்ப் மட்டும் பண்ணுங்க. She gonna get herself killed. Oh, she is not up for this kind of work. பெருமாள் சாமிக்கு ஃபோன் பண்ணி சித்தார்த்தோட வாய்ஸ்ல பேசி உன் தம்பி விக்கி எங்கன்னு கேட்க போறேன். அது வரைக்கும் நீங்க நம்ம டீமோட வடபழனியை நோக்கி வாங்க. இன்னைக்கு கண்டிப்பா விக்கி அரெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். There we He's got already Vicky. in it. Hey, Vicky. Call Vicky. Vicky's not available to answer the phone right Yeah, now. Vicky's busy. ஹலோ எங்க இருக்க? போரூர் கார்டன்ஸ்ல சார். சரி, மித்ரன் விக்கியை தேடிட்டு இருக்கான். அவனை ஜாக்கிரதையா இருக்க சொல்லு. சரி சார். மித்ரன் உனக்கு ஃபோன் பண்ணுவான். என் குரல்ல பேசி விக்கி பத்தி கேட்பான், ஏமாந்துறான். நான் பெருமாள் சாமிக்கு ஃபோன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. விக்கி வடபழனியில் இல்லை. அவன் செல்போன் சிக்னல்ல இருந்தே அவன் ஈசிஆர் கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல தான் இருக்கான்றது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. நான் இப்போ அங்கே தான் போயிட்டு இருக்கேன். Call பெருமாள் சாமி. He's playing these guys now. He's the puppet master. ஹலோ. ஏய், உன் தம்பி ஈசிஆர்ல இருக்கானா வடபழனில இருக்கானா? டேய் நல்லா மைல் சாமி மிமிக்ரி பண்ணாலே கண்டுபிடிக்கிறாள். He messed himself. He set himself up for that Yeah, one. he did. ஹலோ அசோக், நான் அங்க தான் வந்துட்டு இருக்கேன். ஆனா என்னால பிரஸ் மீட் இருக்க முடியாது. அப்பாவை கூட்டு கொஞ்சம் வெளிய வாங்க. He needs this clarity bump. His clarity doll, his clarity puppet, unfortunately. என்ன தம்பி திடீர்னு வரலன்னு சொல்லிட்டீங்க? சிஎம் கூட வந்துட்டாரு. அப்பா இருக்காரு, பாத்துக்குவார். அவருக்கு தெரியாததா ஸ்பீச் இதுல இருக்கு. இது மட்டும் படிச்சா போதும். இது அப்படியே படிச்சிருந்தேன் தம்பி. His dad's not even gonna know. His dad is gonna hang him out there in public. ஃபோர்ஸ் பண்ணி போதை மருந்து கொடுத்தோம். அவரை ஹைவேல நடக்க விட்டு சாகடிச்சதும் நாங்க தான். Oh, have a bit of powder. Yeah, a little bit of powder. You like a little rush? You like a little danger in your life? He likes to party. இந்த ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டையே நோயில்லாத மாநிலமாக மாற்றி காட்டுவேன் என்று உறுதிமொழி கொடுத்தேன். அது நடந்ததா? இதுவரை நடக்கவில்லை.
இனிமேல் நடப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளும் கிடையாது. Oh! Really? He's not even stopped because he doesn't know. உயிர் காக்கும் அந்த மருந்துகளுக்கே சலுகை விலையில் கிடைத்துவிட்டால் தங்கள் நிறுவனங்களுக்கு நஷ்டம் ஏற்படும் என்றும் அதை எப்படியாவது தடுக்குமாறு நம் முதல்வருக்கு கோரிக்கை வைத்தனர். I love that their downfall is going to be dad. Yeah. முன் கையெழுத்து போட்ட ஒப்பந்தம் இதை முதல்வர் அலுவலகத்திலிருந்து நான் உயிரை பணயம் வைத்து எடுத்து வந்திருக்கிறேன். எங்க எடுத்து வந்திருக்கீங்க? His dad's so proud. Yeah, he's like, I'm doing so good. My son's going to be so happy. இந்த முறை உன்னை கெட்ட வார்த்தையால் திட்டுவார்கள். எல்லை மீறி போவார்கள். திட்டுறாங்க. உடனே என் மகன். He's even giving him reactions. உனக்கு அப்பனா பிறந்ததுக்கு இறைவா நன்றிடா. விக்கி Oh no, dude's down. வளர மாட்டேனே கரெக்டா சொல்வேனே. கேமரா ரெடியா? ஜனாவை நாங்க தான் டோப் ஏத்தி கொலை பண்ணோம். ஆனா கார் ஏத்தி கொன்னது. Oh. Had to take out loose ends, dude. Yeah, loose ends. But it's just too late. ரொம்ப முக்கியமான எவிடன்ஸ் இவன். யார் பண்ணிருப்பா? Like you wouldn't hear that. He knew. He did. சார் உங்க அப்பா மருத்துவ அறிக்கையை படிக்காம சிஎம்க்கு எதிராக வேற எதையோ படிச்சிட்டு இருக்காரு. பெரிய பிரச்சனை ஆயிட்டு இருக்கு. வேற எதையோ படிக்கிறாரா? ஆமா. பிரஸ் எல்லாம் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கட்சிக்காரங்க எல்லாம் கொந்தளி போட இருக்காங்க. சரி இந்த இன்னும் ஒரு வார்த்தை பேசுறதுக்கு முன்னாடி நெஞ்சு வலின்னு உட்கார சொல்லுங்க. நீங்க படிச்சிட்டு இருக்கிறது உங்க மகன் எழுதி கொடுக்கலையா? எங்கேயோ தப்பு நடந்து போச்சு. ஐயோ. Uh-oh. நெஞ்சு வலின்னு உடனே ஹாஸ்பிடல்ல சேர சொன்னார். ஐயா எனக்கு நெஞ்சு வலியா? நெஞ்சு இந்த பக்கம். Wrong side. Oh, awkward. Awkward. எவ்வளவு செய்வினை வச்சிட்டு நான் ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிட்டு வந்து பார்க்கறேன். ஏப்பா நல்ல ஆஸ்பத்திரியை Take me to a good hospital. இந்த நல்ல காரியத்தை நானே அவர் கையில் கொடுத்து படிக்கச் சொன்னேன். அவர் எதற்காக இதை திரித்து மாற்றி பேசினார் என்று தெரியவில்லை. அவர் மீது கண்டிப்பாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். They got him on film killing him. Yeah. Oh, he is so down. இதுதான் அப்பா படிச்ச ரிப்போர்ட். Oh, poor guy. ஒரு ராஜா இருந்தாரு. அவர் கூட இருக்கிற மனுஷங்க எல்லாம் நம்பாம ஒரு மனுஷ குரங்குக்கு வால் பயிற்சி எல்லாம் கொடுத்து தன் பாதுகாப்புக்காக வச்சிருந்தாரு. 24 மணி நேரமும் அந்த குரங்கு ராஜா கூடயே இருக்கும். கடைசியில் அது ராஜா கழுத்து மேலே வந்து உட்காந்துச்சு. சோ அந்த குரங்கு ஒரு கூரான வால் எடுத்து ராஜா கழுத்து மேல உட்கார்ந்து இருக்கிற அந்த கொசுவை ஒரே போடு போட்டுச்சு. கொசு செத்துக்கிடுமே. Oh God, that is not. Oh. He's so innocent and sweet. Yeah. Like ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள அப்பாவே ரிசைன் பண்றாரா இல்ல நாங்களே டிஸ்மிஸ் பண்ணி வெளியே அனுப்பட்டுமான்னு கேக்குறாங்க. He died from his heart attack. பெருமாள் சாமியோட தம்பியை சித்தார்த் அபிமன்யு கொலை செஞ்சிட்டதாகவும் அதுக்கான வீடியோ ஆதாரம் தாங்கிட்ட இருக்கிறதாகவும் ஒரு இன்ஃபார்மர் கிட்ட இருந்து எனக்கு நியூஸ் வந்திருக்கு சார். என்ன சொல்றீங்க? சித்தார்த் அபிமன்யுவை அரெஸ்ட் பண்ணணுமா? மினிஸ்டரோட பையன். இஸ் a big shot. Yeah, very big shot and a good shot. Oh, it'll come crumbling down if he finds out who killed him. தம்பியை கொன்னுட்டாங்க சார். நான் தான் உங்ககிட்ட அப்பவே சொன்னேன்ல மித்ரன் உன் தம்பியை தேடுறான்னு. கேட்டியா? இப்ப கொன்னுட்டான் பாரு. மித்ரன் எங்க இருக்கான்னு மட்டும் சொல்லுங்க. அவனை அங்கே வெட்டி போட்டுறேன். அவனை பழி வாங்குறதுக்கு நானே ஏற்பாடு பண்றேன். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வேலை இருக்கு. சொல்லுங்க சார். எங்க அப்பாவை போட்டுரு. விட்டா நம்மளையும் ஏத்திட்டு போயிடுவாரு. போட்டு ஃபோன் பண்ணு. At least he didn't do it himself. Wow. I mean, because like that would have been. Oh, dude, so much. I mean, he still ordered the hit, which is pretty bad, but I don't know. Well, that. Poor guy. சொன்ன மாதிரியே He அப்பா just tried to be a good dad. நம்ம டிரைவர் தூக்கிட்டான். உயிர் போயிடுச்சா? நீயே செக் பண்ணியா? சார் கன்ஃபார்ம் சார். என் கண்ணு முன்னாடியே எரிஞ்சு சாம்பல் ஆயிட்டு இருக்காரு. Did you see the body? I didn't see the body. In these movies, you got to see a body. Yeah, particularly with our buddy in the police. அப்பாவை இப்படி பண்ணிட்டீங்களே சார். பண்ணாம வேடிக்கை பார்க்க சொல்றியா? எவ்வளவு முக்கியமான மெடிக்கல் ஸ்கீம் கேலி கொத்தாக்கி இருக்கான். அரசு மேல கலங்கம் கற்பிச்சு என்ன திருடன்னு சொல்லி. Is he going to try to frame this guy? இதை விட என்ன சார் பெரிய நடவடிக்கை எடுக்க முடியும்? அநியாயமா அவரை கொலை பண்ணிட்டீங்களே சார். I talk to you later. You go.
நீங்களாம் பாத்தீங்களா? கட்சி மானத்தை காப்பாத்திட்டீங்க. நான் எப்படா உங்க அப்பனை கொன்னேன்? And he's like the OG killer too. Yeah. டேய் செங்கில வரானே நான் எப்படா கொல்லுவேன்? நான் தான் அவனை கட்சியில சேர்த்தேன். நான் தான் எம்எல்ஏ ஆக்குனேன். அவனை நான் தானடா மந்திரி ஆக்குனேன். சொல்றத கேளுடா. உங்க அப்பாவை நான் கொலை பண்ணலடா. கரெக்ட் சார். Is he gonna confess everything? Yeah. இனிமேல் இது வாரண்ட் இஷ்யூ பண்றதா சொன்னாங்க. சுத்தி இருக்கவங்க சொன்னாங்கன்னு சொன்னா இஷ்யூ பண்ணிக்கிறீங்களா? 57 எம்எல்ஏ உன் மைனாரிட்டி கவர்மெண்ட்ல நான் சொல்ற பேச்சை கேட்கறதுக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க. உங்க அப்பனை நீயே கொன்னுட்டு. Yeah, that's messed up. எப்படிடா? பழக்கம். Yeah, I've become a psycho killer. நீ பண்ண கொலைக்காக நான் ஜெயிலுக்கு போனேன்னு நினைச்சியா? Yeah. நான் தானே கோபப்பட்டு அவனை டேபிள்ல அடிச்சேன். கண்ணாடி கூட இங்க கட்சிக்காரனை நீ குத்துன அடுத்த நிமிஷமே நான் ஜெயிலுக்கு போக தயாராயிட்டேன். What? He சாகாம உயிரை பிடிச்சிட்டு இருந்தான். அவன் செத்தாதானே நான் நினைச்சது நடக்கும். He was so messed up even as a kid. That's terrible, man. Oh, dude, that's nasty. Oh, he was destined to be this monster. ஜெனரிக் மெடிசன் பத்தி நான் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறேனோ அதை கவர்மெண்ட் பாலிசியா உடனே ஆக்கு. இனிமே என் மேல எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கக்கூடாது. யாராவது எவிடன்ஸ் வந்தாங்கன்னா முதல்ல இது என்கிட்ட கொண்டு வந்து காட்டு. அப்புறம் எங்க அப்பா பத்தி இது தாறுமாறா பேசினியா? அது அழிக்கிற மாதிரி நாளைக்கு ஒரு அஸ்திக்கு 21 குண்டு முழங்க. நான் நல்லது பண்ணுவேன்னு நம்பி மக்கள் எனக்கு ஓட்டு போட்டுருக்காங்க. அவங்களுக்கு எப்பறம் நான் துரோகம் பண்ண முடியும்? Dude, he's been cheating them for a while. Oh, he did die. Fire! How does he not even feel bad? Like it was his death, but again, like psychopath, right? Like he fakes all these emotions. Yeah, he fakes his emotions. Yeah, it's all a game to him, and it's like manipulation, and you know. Even since he was a kid, like this whole thing. என் ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள். I played you. Positions. Whoa! Wait, is it the entire thing a trap? Yeah, see, I don't think he killed. He was even in on it? இந்த நாட்டை நீ என்ன பண்ண போறியோன்னு. இப்போ 20 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இவனை பார்த்து நான் ஆச்சரியப்படல. அவனுக்கு வல்லவன் வரத்தானே செய்வான். கடல் உச்சின்னு ஒரு வகையான தாவரம் இருந்து சக்கரை நோய்க்கான மருந்து குறைஞ்ச செலவுல தயாரிக்கலாம். அது 6 மாசத்துல டயபெட்டிஸை பெர்மனண்டா கியூர் பண்ணிடும். ஒழுங்கா ஆராய்ச்சி செய்யாத அரவர மருந்த 18 குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து கொடூரமா கொன்னுட்டான். இது நம்ம கடல்ல மட்டுமே மிகப்பெரிய அளவுல கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ரேர் சீவீட். இது மட்டும் ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு பேட்டன்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் நம்ம நாடு அவங்க கிட்ட கையேந்த வேண்டிய நிலைமை ஆயிடும் சார். Oh, and it's in their own oceans too, and they'd have to. That's horrible. அக்யூஸ்டோட எல்லா தப்புக்கும் உடனே இருந்த விக்கியோட வாக்குமூலம். அதோட ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஜனாதனுக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணி போதை மருந்து கொடுத்தோம். அவர் ஹைவேல நடக்க விட்டு சாகடிச்சதும் நாங்க தான். Oh, that's irrefutable. இவங்கள தான் பினாமியா வச்சுக்கிட்டு மெடிக்கல் மாஃபியா நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ்னு தமிழ்நாட்டையே சூறையாடினதுக்கான ரிப்போர்ட்ஸ் இதுல இருக்கு. It includes their personal phone calls and documents. They did their homework. நாளைக்கு நீங்க எந்த பதிலும் சொல்லாம இருந்தா எல்லா குற்றத்தையும் நீங்க ஒப்புக்கொண்டதாக அர்த்தமா? இன்றைக்கு சித்தார்த் அபிமன்யுவை சப் ஜெயிலில் வைக்க இந்த சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிடுகிறது. அவனை என்கவுண்டர் பண்ற நல்ல காரியத்தை எங்க கிட்ட கொடு. Yeah, but oh man, you got this guy's this one such sly one. He's got money and he's no, their evidence is too strong. They don't gotta do an encounter. But that's what they're talking. Don't do an encounter. The thing is that people will get him out. திருமங்கலம் படியா டைவர்ட் பண்ண மத்தத நாங்க பாத்துக்கறோம். சார். நாம ஒரு டீல் பேசலாமா? டீல்? I like deals. எவ்வளவு வேணும்? 100 கோடி? Oh, okay. It's not that kind. 100 ரூபாய் நீ எனக்கு கொடுக்கணும்னா கூட அது நான் கையெழுத்து போட்டா தான் முடியும். உன் நேஷனல் இன்டர்நேஷனல் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆயிருக்கு. நீ ஆசாசியா பிசினஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சே சுகர் மெடிசன், அதுக்கும் பேட்டன்ட் ரைட் மணிமேகலை பேர்ல எடுத்தாச்சு. இப்போ அந்த மருந்து நம்ம நாட்டுக்கு கிடைக்க போகுது. Wow. அத முதல்ல கண்டுபிடிச்சவன் அந்த சித்தார்த்தா அத வெளிநாட்டுக்கு வித்து காசாக்க பாக்குறான். அவ ஏன் இஷ்டம்னு சொன்னாருன்னு சொன்னத ஏன் இஷ்டப்படி எடிட் பண்ணி மாத்திட்டான். நீ செஞ்ச 1000 தப்புக்கு உன்னை தண்டிக்க நீ செய்யாத ஒரு தப்பு தேவைப்பட்டுச்சு. அதனால வந்த எமோஷனை பாக்குறியா? ஒரு பொம்பளை பிள்ளை அறிவித்து கொலைக்கற ஒரு பொளப்பாய் உனக்கு கோட்டு தண்ணி எல்லாம் பத்தாது. Mhm. அவ மட்டும்
பிள்ளைங்க கையில கிடைச்சான்னு வெச்சுக்கோங்க அவனை அடிக்கிற அடியில விளக்குமாறு பிச்சு. It's funny that the crime that he didn't do is the one that's going to take him down. நான் சிரிச்சு பேசினேன். அதை வச்சு நீங்களா லிங்க் பண்ணா நான் பொறுப்பு கிடையாது. அவரை இதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்ததும் இல்ல, ஒரு தொடர்பும் கிடையாது. Cutting ties. Everyone's cutting ties. Like, don't know the guy. I don't know. மறைமுகமா 1000 பேரை சாவடிச்ச எல்லாரோட வாழ்வாதாரத்தையும் காலி பண்ணேன்னு சொல்ல போனேன்னு வெச்சுக்கோ. போய் வேலையை பாருங்க சார்னு சொல்லிருப்பாங்க. ஆனா இன்னைக்கு அதே மக்கள் கிட்ட ஒரே நாள்ல உனக்கு திருடன்ற பட்டம் வாங்கி கொடுத்துட்டேன். And that's what people care about. That's it. உன்னை தெரியாதுன்னு போய் சொன்ன மந்திரிங்க எல்லாம் உன்னை தெரியுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக நீ இங்கிருந்து வெளியே போன அடுத்த செகண்ட் உன்னை சாவடிக்கிறதுக்கு ஆளுங்களை செட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ நீ சேஃபா கோர்ட்டை ரீச் பண்றதே பெரிய விஷயம். That's the deal. I'll get you safely to court. எல்லாம் இப்ப புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உனக்கு எந்த வழியும் கிடையாது. Oh, weak table. Yeah, I was going to say that's going to break. எவன் ஒருத்தன் அழிச்சா 100 கெட்டவன் அழிவானோ அவனை அழிக்கணும் தான் நான் சித்தார்த்தை செலக்ட் பண்ணேன். ஆனா அவன் வாழ்ந்தா வாயை திறந்தா 1000 கெட்டவன் அழிவான். Yeah, he's gonna start bleeding and he's like, trying to see what deals he can cut. So he doesn't die in an encounter, I guess. அதனால நான் பண்றது சரியா தப்பான்னு யோசிக்காம என்ன நம்புனீங்க. இப்போவும் நான் பண்றது சரியா தான் இருக்கும்னு என்ன நம்புங்கடா. And don't let the rage and the vengeful revenge, drive it and off. that's what's always been really good about him is he's been pretty even. நம்ம இங்க இருந்து வெளிய போன உடனே எங்க டிபார்ட்மென்ட்டோட பெஸ்ட் ஷூட்டர் உன்னை ஷூட் பண்ணுவான். Whoa. கவர்மென்ட்டோட சப்போர்ட்ல விட்னஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ப்ரோக்ராம்ல உன்னை சேஃபா வைக்க வேண்டியது என் பொறுப்பு. நாட்டை ஏமாத்திட்டு இருக்கிற பல விஐபிங்களோட முகத்தறிய கிழிக்கிறதுக்கு நீ உதவுறதுக்காக நான் தர ஆஃபர். No, he's in a corner. He's not used to that. இதுக்கு மேல தப்பிக்க வாய்ப்பு இல்லைன்றது உனக்கே தெரியும். இல்ல இப்பவும் முடியும்னு நினைச்சனா அங்க பாரு. Oh, yes! Daddy's alive! Dad's alive. Thought he had a bargaining chip and he ain't got one. உன்னை நீ அரஸ்ட்ல இருந்து காப்பாத்திக்க உங்க அப்பாவை கொல்ல பிளான் பண்ணதை நான் பெருமாள் சாமி மூலமா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நீங்க சொன்ன மாதிரியே அப்பா ஹாஸ்பிடல்ல இருந்து வர வழியில நம்ம டிரைவர் தூக்கிட்டான். உயிர் போயிடுச்சா? Oh, hearing your son say that would be so sad. அது யாரோடது தெரியுமா? நீ அநியாயமா கொலை பண்ண என் ஃப்ரெண்ட் Oh. Yeah, they got a great. அங்க இருந்த அத்தனை பேருக்கும் தெரியும். அது ஜனாவோட அஸ்தின்னு. உன் ஒருத்தனை தவிர. Yeah. Oh, played. He totally played. எனக்கு 5 minutes time கொடு. நல்ல முடிவா எடுப்பேன்னு நினைக்கிறேன். Or he kills himself. Nah, he's too. I think he's like too self-centered for he thinks there's a way out. பழனி நல்லா இருக்கியா? Well, he's still even. Wow. இந்த என்ன பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு போலீஸோட வரவழைச்சிட்டியா? இப்படி ஒவ்வொருத்தரா கொன்னுட்டு தனிமரமா இருந்து என்ன தனி சாதிக்க பாரு. மனுஷனோட மனுஷன் சேர்ந்து வாழ்றதாயா சந்தோஷம். இந்த ஒரே ஒரு முறை அப்பா சொல்றது நீ கேளியா? இந்த உடுப்பு எடுத்து போட்டுக்கையா. Wow. That's brutal. My gosh. The other option is that he lets them shoot him. Yeah. Okay. He doesn't wear the vest, and he has them take himself out because there's no way out. But it's still him choosing. Suraj. Everything as per plan. Take position. Okay. Oh, it's gonna hurt though. ஸ்னைப்பர் தாங்குமா? கண்டிப்பா தாங்கும். இது டைப் 3A. Ceramic and metal ஓட reinforce பண்ணிருக்கு. Especially for sniper. Can't you just use blood packets and stuff and make it a show? They're cleaning up already and all the bad dudes getting. Wow. Yeah, dude. You wouldn't be able to go anywhere. No. Oh. நிக்கிறவன் கால் கிட்ட ஒரு கோடு போட்டுட்டீங்க. அதான் உன் மார்க். What if they shoot him? Why does he keep aiming at... Oh, because that's his mark, but it still makes me very nervous. Oh. And where did he go? He didn't have it on. I told you he didn't have it on.
No. No. He chose death. Wow. புல்லட் ப்ரூஃப் வெஸ்ட் எதுக்கு போடல? அது எனக்கு தேவையில்ல. உனக்கு தான் தேவை. அவ்வளவுதான் சொல்றது. What? Oh, his girlfriend. Wow, Woo-hoo! totally unexpected. I mean, but yeah, she's like, he took my dad out. Like, this guy's, but all of those secrets and international criminals go down with him. And now her life is ruined. காதலி சுட்டா எதிரி மணில மரணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. எதுக்கு நீ கவலைப்படுற? நான் சாகரேன்னு கவலைப்படுறியா இல்ல நீ கேட்ட எவிடன்ஸ் கொடுக்கலன்னு கவலைப்படுறியா? The evidence, because I don't really care about you. கேட்ட எவிடன்ஸ் நான் கொடுத்துட்டேன். Oh. எப்படின்னு சொல்லு. எதுவா இருந்தாலும் அப்புறம் பேசிக்கலாம். ஏய் யோசி. எனக்கு நேரம் இல்ல. அது எனக்கு தேவையில்ல. உனக்கு தான் தேவை. Oh, the vest. Bullet proof vest. நீ கொடுத்த வாழ்க்கையை நான் ஏத்துக்கல. நீ கேட்ட வாழ்க்கையை நான் கொடுத்துட்டேன். This little black book. நீ கேட்ட உனக்காக. Oh, wow. A little honor amongst some evil? I don't believe it. And he's right, because if he's basically given him all the knowledge, it makes him a target by all of the people that he's... Oh my gosh. அவன் நியூஸை உருவாக்க ஆரம்பித்த அந்த மொமெண்ட்டில் தான் சுற்றி சாக்கடை நடுவில் வாழ்ந்துக்கிட்டு மூக்கை மூடிக்கிட்டு நாத்தமே அடிக்கலைன்னு என்ன நானே ஏமாற்றிக்க போகிறேன்னா He was made. அன்னைக்கு நான் கேட்ட கேள்விக்கு இன்னைக்கு என் வாழ்க்கை தான் பதில். Wow. I mean, that was interesting because that inspired his takedown. So it was in the making for all those like 20 years. Yeah. That was wow. Yeah. Wow. So I really like this whole dynamic. I don't know. It was very interesting how like they had this guy, and I don't know, it was all these like playing games and stuff like that. It was interesting. It was very entertaining to watch and follow along with the ride. Yeah. And I like that they had like these two completely opposite characteristics between them, but yet they still had so much in common, like that yes. focus, that drive, Yes. that like nothing else matters. So you have one that was like the psychopath, and then in the beginning I was like reading him because he was like lacking this emotion and stuff in the beginning, but I misread it, but it was his focus. The other guy was literally without emotion. He was just going to kill anyone and scheme to get what he wants. This other guy was using like these like control of emotion to in a direction. Right. So I don't know, like it was fascinating. And he had great charisma too, to basically enlist others, because he was very clear and he could convey as well as inspire others to, you know, to do right and to do things. And I liked that, but it just goes to show you in the world that you can fall on, I mean, that drive can be for good or it can be for bad. And oftentimes you hear the expression, you know, when someone gets caught doing something illegal, if you just put the same amount of energy into good, you know, although, you know, some people argue, oh, there's much more money on the bad side. And I'm like going, yeah, it's blood money, you know. Hey, if you have no emotions towards it, exactly, I don't care. exactly, Like, exactly. okay, So yeah, I like this. This had lots of good twists and turns. I like this loner thing was an interesting twist on it, and I like when his father said, basically, you know, life's a lot more happy if you have people in it with you. Yeah. So, and you know, a lot of times we see the bad guys. They're kind of loners a lot, and they're, you know, they don't have really friends or close ties. And, you know, even when they do, even if it's your girlfriend, it's like, well, girl, got to get rid of you. Here, we see the turnaround. So for this guy, Siddharth, like he didn't have anyone, even his own dad, he treated as like this servant, this like, you know, one like this a total puppet, lackey, like total sort of, lackey. Yeah. And so for him not to have anyone around,
And then with our hero, the same thing, right? Is because he didn't have anyone around. He had his friends, but at the same time, he never let them close. Right. But as soon as we started getting traction is when he started slowly letting people in his inner circle. Yeah. But then when the big change happened and when he started seeing things a little bit more clearly is when he let the girl into his life, right? Because then as soon as he started accepting her as being part of his life and saying like, oh, I'm going to accept my feelings for you, then all of a sudden he took control of the situation. Right. And that's when everything flipped. And then he was in control because he had the people around him and he trusted that, right? Yeah. So life was so much better to him as soon as he started becoming less of a loner and increasing the people around him. Where the other guy, he refused, even at the end. And in fact, the people were his downfall. Of the people that were supposed to be close to him. Because it was the girl that killed him and it was his dad, right? Where then this guy, it was like, so I love that comparison with the whole that is lone, very good lonesome, comparison. Yeah. Is that, you know, what they showed us with two different roles, the two lone wolves and then one accepting a pack. Right. You know, so it was really and good. I also like this whole theme of where people don't know the full story and can be, you know, very easily fooled by what they read, what they're told online, and other things like that, particularly when it comes into business. And, you know, oh, the hospital is doing this and it's all so good and everything. And then, you know, there are people that are trying to reveal the truth on what's going on. And it's sad sometimes that there are bad business practices, there are bad people in bad places that you wouldn't necessarily think of being bad. Even the, I mean, we never got the story on how he had the doctor in his pocket to put in the tracker. Oh, knowing this guy, he probably had something on him. Yeah, obviously, some sort of file. Yeah, some other, you know, because blackmail file. Yeah, because clearly the doctor went there to take it out. Yeah. So, you know, and so he definitely was not in cahoots with him. Right. So it was some sort of blackmail that he's like, look, I'll take it out secretly, but just don't tell him it was me. Yeah. So what are you going to rate it? I'm going to rate this a 7. I think it's a good, solid 7. And yeah, it was a good story. I liked it. I'm going to give it an 8 because I love this, like, tie-in to that one person and the fact that they were on so different sides but yet they had a lot in common, but then how they went about it and their story arc is one started learning and growing and the other one was just, it was his downfall. So I loved it. I love that idea and that a movie like this, that if you just watch it simply and just be like, okay, it's still entertaining. But then if you think about it, you can dig into it and you can find out a lot more. And I'm like, I like movies like that because this is definitely going to be one that I'm going to be thinking about for a while and thinking about what else do they have in common? What else, you know, did they grow away from, and how close could they have gone, their stories? Yeah. So I love that sort of stuff. In a way, there was a little bit of, I felt a Sherlock Holmes and Moriarty kind of vibe, because it was like, you know, he was kind of leading him on with, you know, I'm trying to set up these clues for you, and so I was like, and then he's suddenly like, oh, wait a second, he's figuring stuff out that he shouldn't be figuring out. And I'm like, and that's the way his brain works, right? He walks into there and he's like seeing that, and he starts like having all this stuff going around his head. I really like it. I love those like sort of imagery because it almost feels like we are watching what's happening inside of his head. I do have to say, it was a little bit psychotic that we walked into his house and one whole room is just it shows his focus, though. Scene. You know, it does. It shows his focus, which I thought was really cool. We really started understanding design, but we started understanding his lack of emotion towards other people because we realized that we see his nest, and we're like, oh my gosh, dude, you need to go get some like outside time, go get some fresh air. So maybe you know, even a little therapy. Like it really helped me understand his character, why he was acting the way he was. So it was very interesting. But I'm excited to know what you guys thought. So please, in the comments below, let us know, what did you think? What would you rate it? As always, you know, I love reading those comments. And if you haven't yet and you like these videos, then please consider subscribing, sharing, and upvote it by slapping the like button.